обережно. І буц. Це є протипіхотна міна. Цей каже, ти що? І пішов далі. Зараз тут подивимося на... Hi guys, let's start with this destruction of a Russian T-72 tank at close range. Most of all, there was no way to evacuate an abandoned tank. And in one short video Russian propaganda admits that Ukrainians are excellent fighters. Ukraine is getting Western weapons. Ukrainians master these new weapons very quickly. Ну и все бойцы наши подтверждают, что за каждый населенный пункт украинцы ожесточенно сражаются. Не бегут. Да. И в этом плане я не могу согласиться с тезисом относительно того, что итоги Рамштайна оказались неутешительными для Украины. В конце концов, это частные моменты. Сегодня танки не поставлены, завтра они будут поставлены. Исходить и готовиться необходимо нам к худшим сценариям. К врагу надо относиться серьезно, к противнику. Украинцы продемонстрировали потрясающую способность к обучению и переобучению на западные образцы техники. Это... Но они пока не показали западную технику-то во всей красе. Какая там западная техника, я имею в виду тяжелая. Там автомобили. Те же самые Хаймерс, например, они быстро освоили артиллерию, очень быстро освоили. Очень быстро освоили Pantsir-гаубицы 2000 и Цезари освоили очень быстро. То есть, опять-таки, понимаете, вот не надо тут обманывать себя, что это затянется надолго, что это может быть разве что там каким-то длительным сроком приведет. Нет. Будут поставки, освоят достаточно быстро. Russia made a mistake in letting Germany unite. Sometimes I feel someone should put together a compendium of how Russian propaganda shows see history. Типа удара. Мы сделали главную ошибку, что дали им объединиться, хотя те же западники были против этого. Ошибок было много. Конечно. Вторая была ошибка, что мы вывели наши войска, и не только из Восточной Германии. This Russian recon coming under direct fire near Soledar after being spotted. Soledar during an assault attempt, one of the Wagnerites stepped on an anti-personnel mine. Протипіхотна міна. Цей каже, ти що? І пішов далі. Зараз тут подивимося на... Germany began transferring Patriot systems to Poland. The complexes are sent to the area near Zamost, which is located 60 kilometers from the Ukrainian border. They will cover the logistics point where they collect military aid for Ukraine, and will protect the eastern flank of NATO. Also da, wo die entsprechenden Patriot-Raketen abgeschossen werden, dahinter noch weitere Versorgungs- und Radarfahrzeuge und dann wird es um 12:30 Uhr die zweite Kolonne geben, die sich auf den Weg macht. James Spenceley posted a video showing the upgrades and stretcher modification we've made to turn a standard Nissan Pathfinder into a Bakhmut-ready frontline evacuation vehicle. These cars will take wounded soldiers from where the fighting is to where they can get proper treatment, saving lives. Okay, it's day 3. We're going to take off shortly, but I thought I'd show you around the cars and what we've done and how we've converted them. They're all Nissan Pathfinders, so we kept all the work standard. We've raised the suspensions. If you have a look down here, they've gone up, all new suspension. We've gone up 30 centimeters. We've put the mud tires on. We've tested them on off-road conditions. They're fantastic. And then you come down the back, you see where all the magic has happened. So we've taken the front passenger seat out, the rear passenger seat, so we've got a spot filled for the medic, and then we built this stretcher system. You can see in there the mounts for it. So this transports the patient from where they're injured, slides straight into the car,
and locks in place. Great thing about the Pathfinder, 7-seater, so when the stretcher's not in use, we can pop the back seats up and we can transport 2 people in the back, the medic and the driver, so we can still get people who aren't, don't need the stretcher in and out. Yeah, it's a fantastic car. The platform's been really good. We've replaced the clutch, alternator, batteries, belts, done anything that's failed on us in previous trips, we've replaced on all the vehicles. Really important to give the Army guys a car that's not going to break down on them. So when you buy a car that's got 150,000 kilometers on it, stuff like clutches go pretty quick, and they can go at any time. So yeah, they're in really good condition. The stretcher system, we think is going to be a game changer, and yeah, we're really happy with the end product. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. He's doing the job every day.